Zusha and Shlomo ben Yitzchak. Shlomo ben Yitzchak and Zusha ben Shlomo. The Shifra. Okay, good. We're in business. Everything. I love it when a plan comes together. When was the bar mitzvah supposed to be? Or it was December. December. The 28th. Oh, wow, okay. Yeah, right in between. Vayikash? Actually, no, that was by Shaare. All right. I think we are ready. We're up. Are you going to mute those? Mute them? Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, please take your seats. We're going to be following along the service in our blue Siddurim. Yours are not as large as this one, but they're certainly in front of you there. Koran. Pardon? The Koran. The Koran, yeah. Okay. We're going to begin our service on page 27. Please rise. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech v'vin ha'la'avchin ben yom u'ben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani goy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani aved. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shelo asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shosali kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amichin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anoten la ya'ef koach. May be seated. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיניך ראינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 55, Rabbi Yishmael Lahom, וכן שני כתובים המחישים זה את זה שבו הכתוב השלישי ויכריע ביניהם יראה צום לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שיבנה בית המקדש מהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך ביראה מעולם וכשנים קדמוניות. So those in mourning are observing Yartzeit Kaddish to Rabbanan, page 57. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah v'yalama divarach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael b'agala u'vizman kariv v'meru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam u'me'umaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yithadar v'yitalev v'yitalal shemei d'kudsha b'rechu le'hila minka birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran b'yama v'imaramein al Yisrael v'yal Rabbanan v'yal Tamidei Hon v'yal kol Tamidei Hon
Bial komanda askim bioraita di viatra hadem edi ochalata batar. Yehi lahon lechon shalom araba china v'chista v'rachamei v'chayei arichei umazonei revichei. Ufur kana min kadam avulhon di vishmaya vimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim. Olein avial kol Yisrael vimru amen. Ose shalom imramav. Uyase shalom aleinu v'al kol Yisrael vimru amen. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. Amen. God, I give you this one, bless you, Malachto, ואני אמרתי בשוי בעולם. שמע אדוני וחונני, אדוני יעזר לי הפך מזבדי למחולי. הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותזרני שמחה למען ישמח כבוד ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם עודך. For those in mourning or observing Yahrzeit Mourners Kaddish, page 61. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yamad yivarach yirotei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'maru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach li'olam me'omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילה מנקו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימה במרמן יהי שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ברוך שמה והעולם. We rise on page 63. We rise on page 63. ברוך משפלים יחיד חיי עולמים מלך משובח ומפאר יד שמו גדול ברוך אתה אדוני מלך מעולה ותשבחו אדול אדוני. May be seated. Page 65. כי כל אלוהי העמים אלילים ואדוני שמיים עשה הוד והדר לפניו עוזר חדו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו כי קדוש אדוני אלוהינו והוא רחום כפר ולא ישחית. אדוני צבא אשר אדם בוטח בך, אדוני הושיע מלך יעננו ביום קראנו, הושיעתם ברך את נחלותיך, וראים ונעשים אדוני. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני לא ואני וחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, שירה לאדוני, כי גמל עלי. We briefly rise on page 71. מזמור לתודה ריו לאדוני כל הארץ. If the Son בשמחה ולפניו לעננות דאו. כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. May be seated. יכבוד אדוני לעולם ישבח אדוני. וברכום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אבו ולא יאיר כל חמתו אדוני יושיע מלך יעננו ויום קראנו אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלו אשרי העם שככה לו השם שאדוני
תהילת אדוני דבר פי, ויברך בבשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך ימי עתה, ועד עולם, הללויה, הללויה. Page 75. יתם ואמנה יעודד ודרך ישיים יפה תמלוך אדוני לעולם אלוהי ציונה לדור ודור הללויה מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גויים משפטים בידעו הללויה הללויה לא אדוני מן השמיים יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו דור לארץ ושמיים וירם קהל לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללויה לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בכבוד ברזל לעשות במשפט כתוב הדור הוא לכל חסידיו הללויה כל הנשמות הללויה כל הנשמות הללויה הללויה ברוך אדוני לעולם אמן ברוך אדוני מציון שכן יושלם הללויה ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם ימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. We rise on page 79. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מהכסדים ושמת שמו אברהם ומצאת לבבו נאמן לפניך ויום בבקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ותותפיהם ישלח טובים צולות כמו אבן במים עזים וישע אדוני ביום ההוא את ישראל ביד מצרים ויסוד מצרים מצפת הים וירא ישראל את יד הגדולה שעשה אדוני במצרים ויראו את אדוני והאמינו באדוני ומשה עבדו אז ישיר משה בני ישראל את השירה הזאת לאדוני כי לאדוני המלוכה משה בגויים ועלו משיעים בהר ציון נשבעת את עשיו אצל אדוני המלוכה והיה אדוני למלך על כל ארץ במה הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ישתבח שמך לעד מלכי. Page 85. ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני המלך גדול בתשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה יעמד יברך חירותי וימליך מלכותי וחייכנו וימיכנו וחייך בישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמך ברוך לעולם ועד. יתברך וישתבח ויתבור ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו ואמן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירם בימה וימרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המלך. May be seated, page 91. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אוויר הרצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה מברכים ומשבחים, ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שמו. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לא זה להקדיש ליוצרם בנחת רוח ושפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה הקדוש. בפנים וחיות הקודש ורעש קודם מתנסים לעומת צרפים לעומתם הם משבחים ואומרים ברוך יבוא אדוני מקומו לעבור ומותנו המלך החי כי הוא לבד הפועל גבורוס עושה חדש וסבנו אוי חדש או חדש על ציון הטוב ונזכחו לנו מהר על אורו ברוך אתה אדוני יוצא המלך אמן אברהם אברהם אדוני גדול וסיים בליבנו להמילה לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש לעולם כי בשם קודשך הגדול יענו רבתך מנסה בשבוסך כי הפועל ישוע עשה טובנו בחר אותו בקולם בשם מכיר אותם בשמך ודעשה לו בימס וקרבתם לשמך הגדול אסלה באמת הודות לכל יחדך באהבה ברוך אתה אדוני אבוכם בעמו ישראל באהבה. We join together on page 99 as we take out tzitziot. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Oshim Azalam Vahed V'Yahavto V'Yisraelino Elohecho V'chol Levavecha V'chol Nafshecho V'chol Ma'odecho V'Ariva Yorim Ha'ile V'Asher Anoch Nitzach Hayom Al Levavecho V'Shinan Tam Levanecha V'Shivtecha V'Yisecha V'Letecha V'Derech Shokuna V'Shat V'Yom Shemot ונוסעתם את הארץ אכן ביתו יורם הקודש יספת דגונך ובסירו שביצרך ברוך אתה נוזר ביתך וישרך למעני וימרים אורי תמדו זכר תמד כמיתו זדנוי ועשיסם היסום לא סוסו יוחרי ועשיתם את מגזרים קדושים לאלוהיך ומניח מזוזתי אתכם מארץ מצרים ומניח מלככם אדוני אלוהיכם האמת ויציב ונכון וקיים יושב ויום ודברו קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודברו חיים קיים על אבותינו ועלינו הבנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל אבותיך ועל הראשונים ועל האחרונים. מלכנו מלך אבותינו גואלנו כל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פרינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו הטוב מעולם מגן משומרים ומבלעדך נן המלך גואל המושיע מצרים גואלתו אז שבחו החולים ורוממו אהלנו ידידים
תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך אלוהים אדוני מי כמוך נדב הקודש נורא תהילות אוסף שירה חדשה שיבחו גדולים לשמך אז וזיום יחד כולם אדוני מליהו ויאמרו Please rise. We join with the Chazan on page 109 to the bottom of page 113 and then continue in silent devotion until the end. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Eloi Avraham Eloi Yitzchak v'Eloi Yaakov El HaGadol HaGibor v'Hanara El Elyon Gomel Chasodim Tovim B'Kon Yaakov V'Zocher Chasdei Avot Umevi Goelet Livnei V'Neihem L'Ma'an Shemo B'Yahavo Melech Ozer Moshiach Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham atah Gibor L'Olam Adonai Mechayem Eitim atah Rav Loshia Mechalkel Chayim B'Chesed Mechayem Eitim Rachamim Rabim Somech Noflim Rofei Cholim U'Matei Asurim Mekayem Emunato L'Sheni Afar Michamocha Ba'al Geburot U'Mido Melach Melech Memit U'Mechayeh U'Matzmiach Yeshua V'Ne'emona atah L'Hachayot Meitim Baruch atah Adonai Mechayeh HaMeitim Nikadesh Et Shemcha B'Olam Shem Shemakdishim Oto B'Shmei Maram ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש תלומתם ברוך יאמרו ובדברי קדשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיג לך לנצח נצחים קדושתך נרגיש ושבחך אלוהינו מפינו לעמוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש כי המלך רופא נחמן ורחמן אתה תקבל שופע גדול לחילוסינו אז הייתי מהירה סקר שבס מגשחים מהירה מהירה שמע כלים על מלא נפוסות וזבזנו עינינו ושוב פרצים ורחמנו צור חיינו מודיעין אישנו התור גדולה למוצא בתלספים
כי אתה מלך אדון לכל השלום. ויעשה שלום עלינו Page 157, Reader's Kaddish. כתבי קדש מרב ביום הדברך ירותי ויום נקמתותי וחייכון ויום ניחנו וחייכו בישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמיר וברך לעולם ימיו. יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם מן כל בחרתה בשירתה תשבחתה ונחמתה תמירם בעלמא וימרו אמן. Amen. Before we continue with the service of the taking out of the Torah, I'd just like to remind you that anybody who is having an honor this morning, I think it's really thick that we have to be concerned with it. You cannot come up to the bima, you have to do the bracha from your seat, okay? But bar mitzvah is allowed to, and so is his dad, because they're in the same bubble, unless you guys are living together. Are you living together? No, you're not. Okay, all right. So in that case, we're going to continue on page 159. ויהי בנצהרון ויאמר משה וינוסו משנאך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ולבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל לקדושתו. יהי רבו קדם dann schon viel zusammen Reise geschossen wir geschossen יהי רבו קדם aber kein ותשלים ישלם בליבו וליבו לכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום אמן. גדול אדוני איתי ולרומם שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור כי לך בשמיים בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה בימים Just hold it. Please be seated. Our first aliyah goes to our Zaidi, our grandfather of the bar mitzvah. Just hold right there so I can call you the aliyah. Oh, play the song of Bethel, Hinachesam, Kolab Gadolahinu, Snu Havanata, Rain, Kain, Kangam, Yama, Rabbi Yitzchak ben Zusha, Him Kama Kohen. Baruch Nadon Medusha, Vetamakim ben Echem, Chaim Kolachem, Hayom.
Amen. Amen. Vayehi bayom hashmini kara Moshe le'Aharon ulevanav uleziknei Yisrael. Vayomer el Aharon kach lecha egel ben bakar lechatat ve'ayil le'olat temimim ve'akrev lifnei Adonai ve'el bnei Yisrael tidaber lemor כחוס עיר עזים לחטאת ועגל וחבס בן שנה תמימים לעולה ושור העיל לשלמים לספוח לפני אדוני מנחה בלולב השמן כי היום אדוני נראה לכם. Amen. And now it gives me great honor to call on Axel's parents, on Scott and on, I love your name, by the way, Shifra. So it's beautiful. Yamedu Shlomo ben Yitzchak v'Shifra Sheni. Sorry, yeah, you can just stand there. Oh. Yeah. Baruch Hu, Jody. Here, this is Here. You got it? Okay. Baruch Hu Adonai HaMorach. Baruch HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bacha Banu Mikol Haonim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו וירא לכם כבוד אדוני ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך בעד העם ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני ויקרב אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו ויקרבו בני אהרון את הדם אליו ויטבול אצבעו בדם וייתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר ציווה אדוני את משה ואת הבשר ואת האור שרף באש מחוץ למחנה וישחט את העולה וימציאו בני אהרון אליו את הדם ויזרקהו למזבח סביב ואת העולה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח וירחץ את הקרב ואת הקרעים ויקטר עולה המזבחה ויקרב את קורבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון ויקרב את העולה ויעשיה כמשפט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתבטחנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamon habachura bar mitzvah Zosha ben Shlomo v'Shifra chazak yay nay 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 yay nay 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 nay
ברכו את אדוני המברוא. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המברוא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי מיעקב שני חייו 7 שנים ו40 עמד שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידיך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נציג ברכני במצרים. ושכבתי עם אבותי, ונשאתני ממצרים, וברכתני בגבול חתן. ויאמר אנוכי אעשה חיבכך, ויאמר ישבע לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise for the special blessing on our bar mitzvah. Mishaberach Avoseinu Avraham Yitzchak v'Yakov, Sarah, Rivka, Rachel v'Leah. Hoyevarech et הבחור בר מצווה, זושה בן שלמה ושפרה, שהגיע למצוות ועלה לכבוד המקום ולכבוד התורה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויחייהו ויכונן את ליבו להיות שלם עם אדוני אלוהיו, להגות בתורתו ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. יזכו הוריו לגדלו לתורה לחופו למעשים טובים, וימצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים וירדם. May God, who bless our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this bar mitzvah, bless Axel, who has come for an aliyah upon reaching the age of mitzvot with reverence for God and with respect for the Torah. May the Kadosh Baruch Hu protect and sustain Axel, helping him to be wholehearted in his faith, to study the Torah, to fulfill the mitzvot, to walk in God's ways. And may his parents rear him to maturity, guiding Axel to the blessings of the Torah, the chuppah, and a life of ma'asim tovim, of good deeds. And may they find favor before God and the community, and together we say, Amen. Simen tov, o mazel tov, o mazel tov, o simen tov, simen tov, o mazel tov, o mazel tov, o simen tov, simen tov, o mazel tov, o mazel tov, o simen tov, yeheilanu, 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 kol echad Yisrael. Mazel tov! We're going to go and sit back down again with your parents. We remain standing for the Chatzi Kaddish. אבי קדש מרבה, אמן. עמד יפרח ירטה וימליך מלכותי, וחי יחון וימיכון וחי דחו וישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. Amen. Yehei Shmir Baruch Yelam Me'amayah. ברח וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילם מן כל ברכתה ושורתה תשבחתה ונחמתה תמירם בעלמא ואמרו אמן. Amen. At this time, the Chazan is going to make the Mishaberach, the blessing for those who are in need of a refuah shlema, of a speedy recovery from sickness. If you would like a name included, you can stand at your seat and say the name when he pauses.
משפר אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, יברך שרה רבקה, רחל ולאה, יברך ורפא את החולים, אסתר פררה בת ברניה, אברהם בן מנוחה, יעקב, אהרון בן יהודית, משה בן שושנה, נדיה בת שרה, שמחה בת שרה, חנה רבקה בת חנה, בנימין בן חנה, דרור בן חנה, ליאת בת פנינה, אורלי בת שרה, גיטל עדו בת מלכה יהודית, אריאלה בת שרה, רב יצחק בן שיינדל, מאיר קלמן בן שרה, מניה בת נומה, פנחס בן רבקה, שרה לאה בת קלרה, אברהם גרשון בן פסריבה, שלמה בן אסתר, חיים בן רחל, שרה בת אברהם, שרה טובה בת מרים, רחל בת שרה, רבקה פרידל בת חיה, יהודית בת בלה, יצחק מאיר בן חנה, מרדכי, אילנה לאה בת שיה, מרים בת ליבל וסלדה, שמעון משה בן פסל, בעבור שמשפחתם ייתנו צדקה בעבורם, יזכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמ"ח איבריהם, ושסה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אשתבח עליו בזמן קריב ונאמר אמן. Amen. We remain standing as the Torah is raised. Vezot HaTorah asher sama Moshe livnei bnei Yisrael al pi meyad Moshe. We turn in our Siddurim to page 171 to the Ashrei. Asher le'esel chodelu chasel Hashem Zecher adorei abiyu v'tzikas chayiraneinu chanun v'rachum adenu yicher pam gadol chosaydan K'va malchus chayimeiru v'gvuras chayidaveiru l'odiya libnei adam v'zevachavoy dahada v'va malchus Fine, return. תהילת אדוני ידבר פיו יברך בבשר שם קדשו לעולם ועד ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם הללויה ובא לציון גואל שווה פשע ויעקב נאום אדוני וניזייס פריסיוס וכל נעשה על זה ויאמר קדוש 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 ותישאני רוח ושמח על כל השקעתו ברוך כבודתנו מקום תתחני וחשבת פסוק יושגי ומשבחים בעמלים וחיקות אדוני אתה בשקעתנו אנחנו ברדנו ונשם הזאת אדוני לך ואכן נברנו לך ואכן נברנו יפתחו באדוני את יד כבייה, אדוני צור עולמים, ויפתחו בך ידי שמך כי לא הוספת דושך אדוני אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ המים וירד קרן ליעמו תהילה לך לחסידה ולבני ישראל המלך הללויה מי יעלה בהר סושר משיחכם ונעשה בישראל העם ויבוא מלאכה ומצא שמת לך ויצלון כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו עץ חיים למה חזיתי
seated. Do you have your speech? Okay, nice and loud and very slowly. Okay. Okay. Hello everyone. Thank you so much for joining me today and being part of my bar mitzvah virtually and in person to celebrate with my family and wife. I just wanted to take some of your time to talk about my bar mitzvah, what my section of the Torah is, and what this bar mitzvah means to me. My part of the Torah talks about how Jacob, also known with the name of Israel, lived in the land of Egypt. And when he was 147 years old, it was his time to pass. He wanted his favorite son, Joseph, to promise him something. Jacob wanted to be buried with his fathers and his loved ones in Canaan, now known as Israel. So Joseph swore to his father to do it. With the death of Jacob, it gave Canaan a new name, Israel, the name given to Jacob by God. Now Jacob lies in Israel with the new generations. It's because of our ancestors that we are here today. I also want to thank the people that guided me here. Thank you for everything, the Chovav and Rabbi Bright. You guys taught me everything I needed to know. You guys taught me Hebrew and about the religion. All of that got me through this experience easily. Because of you guys, I'm able to do this bar mitzvah. Thank you to my family for giving me the chance to celebrate this tradition with you guys. Thank you to my parents and sister, to my grandparents, and to my cousins, aunts, and uncles. You all supported me. My parents encouraged me to put meaning and hard work into this. For example, they suggested I work on Hebrew early by watching videos, and that helped me learn so much quicker. My family and mentors have been very kind and helpful. Thank you so much. This experience has made me more aware to try to be more appreciative. I'm happy that I got to celebrate this bar mitzvah. I think bar mitzvah is an important Jewish tradition that we can do to thank our ancestors and family. I'm not a very religious person, but I think this is our chance to appreciate what we have and ourselves, especially with this whole pandemic. Compared to how our ancestors were living before, we're living a very luxurious life. They were enslaved, discriminated against, conflicted racially, imprisoned, killed, and even more. For example, my great-grandparents, they were Holocaust survivors. My mom and her family survived through the Khmer Rouge War. They went through very hard times, but we are still here. Because of them, we have what we have. We owe our family. I'm doing this bar mitzvah to respect and to thank my loved ones. This is my end of my speech. Thank you for joining me today. I also really appreciate the videos you all made me to wish me a happy birthday and to wish me well. Watching them made me really happy. Thank you for listening. Don't go anywhere. Don't go anywhere. Pardon? No, it's not. Okay. So before I have a question for Ozzy. Ozzy, how old are you? 11. You're 11. Okay, so you've been watching what's going on this morning. Very carefully. Do you think you did a good job? I think so too. I think you did a very good job, and I like your speech. It's very apropos that Wednesday night we're going to be observing Holocaust Memorial Day, Wednesday night, Thursday. So it's quite apropos that it worked out that this week, and you speak about, of course, your family. But you also had we got to know each other in a very, very strange times, because you had to do most of your studying on Zoom and other platforms like that, and you did a great job. And I want you to know that what you spoke about in your speech also is critically important, because it talks about how we go midor lador from generation to generation. You spoke about Jacob, and he was the progeny, if you think about it. He came from Abraham, Isaac, and Jacob, okay, and from him you're here today. But you're here because of your parents, your grandparents. They all passed down. I saw how eager Zeta was this morning to put the tefillin on your arm, which is a very beautiful thing, and everybody participated. Why? Because that is part of the heritage that you spoke about. You spoke about the tradition of being a bar mitzvah and being part of that tradition. But it didn't come easy for us. We just finished a festival yesterday. Do you know which festival it was? It was Passover. Okay, and what is the whole story of Passover? It's the rising up of the slaves, leaving Egypt, creating a nation, and building everything we have today because of their hard work. And what they believed in, more importantly. You know what they believed in? They believed in God. They saw the miracles and they saw the wonders of God.
And that is the whole key in life. The key in life is to walk through life seeing the wonders and the miracles that are before you every single day of the week. Vayechi Yaakov. That's what you said, right, in your Torah reading. And Yaakov lived. You know what? In his death, when he died, your Torah portion talks actually about the death of Jacob. But you know what the name of it is? It's Vayechi Yaakov, which means and he lived. Well, if it's all about death, why is it called Vayechi and he lived? It should be Vayamut and he died. And that is to teach us something very, very important. And that is because it's what we do in this world and what we contribute to this world which is impactful on the next generation. That's why you're here today. You're here because of what you said in your speech your previous generations did. And so now, your Zaidi, the parents are handing the torch over to you. You said in your speech, I think you said, if I get it right, I'm not very religious. I wouldn't say you're not religious. I would say that you're not observant. That's the big difference between observance and religious. But you know what? Now's the chance. You've had your bar mitzvah. We're now open again. The synagogue opened again, okay, last week. And it's now time, perhaps, as a responsible young man, a bar mitzvah, to now perhaps make a commitment. Even if it's once a year, you're going to come back and do your Torah reading on your bar mitzvah. Start somewhere. And then who knows? I'm not suggesting for one sake you should become a rabbi or a cantor. I wouldn't wish that on anybody. So don't worry about that. But at least you make a commitment, okay, to carry on what your parents and grandparents have given you, so that all that they had to impart to you is not in vain. That's my message to you, and I have no doubt I'm going to hear great things from you. On behalf of the Sisterhood of the Congregation, we would like to make to you a presentation today, so you remember your bar mitzvah year, and that is of a Kiddush cup. Thank you. And that is to be used for whenever, not God forbid that we're insinuating you should start drinking. Definitely not. But certainly Friday night, Shabbat, Yom Tov, that's when you're going to use this. And then please God, in about, 10 years' time, when you call me up and you're going to say to me, Rabbi, I'm getting married. Well, you'll call me, right? You're not going to go anywhere else, are you? No, didn't think so. So I'm going to say to you, under the chuppah, we're going to use this cup. We're going to drink from this cup, you and your bride-to-be. Please God. We're going to drink from this cup. This is a cup of mitzvah. Okay, the cup whenever we use this, we're doing a mitzvah with it. So this we give to you, and we hope you'll use for many more years to come. Mom and Dad, is there anything else you'd like to add, or you're good with the way things are? I think you did a great job, don't you? Yeah? Please come on up now. Thank you, I appreciate it. Do I take it? You will do, yeah. I think Dad wants to say something to you, so we're going to just wait there. Okay, well, hello everyone. Thank you all for being here with us live or over the internet or in spirit. Traditionally, the mother gets to say some words, I believe, but we're not exactly the most traditional family. And she told me to take care of it, so I'm going to have to take care of it. I just want to say that today is a very special day for the Arkin family. Today's a special day for the world. Today, a positive, caring, happy, creative human who's destined to do great things is entering the world as a young man, taking responsibility of his own actions. Today is finally the day. After rescheduling 3 times, we're finally able to have this fabulous day, so thank you. This has been a very difficult year. It's been a very scary year for everyone around the world. It's hard to see the positives when there was so much negative. But this past year has brought us closer as a family. And I got to see my children grow a lot through all of this. And today I stand here so proud of what I've seen and how they've handled all of this. Axel has shown me that he's got a big heart. He cares for everything around him. People, places, causes, Mother Earth, even his sister. This past year, he really showed us his traits and his character, his love of music, his love of arts, his love of learning, traditions. It has really made him very well-rounded. And I'm not just saying this because he's my son.
but he really is a genuine, good human being, and he adds value to this world we live in, and that gives me hope for the future. His mother and I are so proud of the work he's done to get here this morning. He wanted so badly to have this ceremony for all the right reasons. With the help of his teacher Hovav and Rabbi Bright, the support of the congregation, they've all been incredible on scheduling, canceling, rescheduling, and so on, until we got here today. So we've all learned to pivot and about patience this year. I know how proud I am. I could only imagine how proud your Tata and Zeta are. I know in my heart the pride my grandparents, your great-grandparents, have right now. The struggles our community have been through over time, to have another strong and compassionate young man being bar mitzvahed today gives hope for the future. We know our past, we will never forget, but you are the future, and I feel comfortable with that. I know who you are. I hope you can see how much you've grown just this year alone, adapting to every hurdle, compassion for all, generosity, creativity, culture, thinking outside the box. These are all things, skateboarding, whatever, you do it right. This past year has prepared you for the world ahead of you. Keep that spark, keep that fire, stay passionate, stay kind, stay true to yourself, and you will do great things. I've worked hard all my life, and my biggest accomplishment of all is having such an incredible family. I've never been prouder than when I see my children doing the right thing. I've always heard others say that Axel and Ozzy are such a pleasure. Well, now you're both growing up, and the next phase of life is at your fingertips. Don't change a thing, keep your heart open, and finally, as you enter this next chapter, remember to stay true, follow your passions, hold your head high, and be proud of yourself. A little bit of chutzpah never hurt either. So, you got this. We love you. Mazel tov. Thank you. Beautiful. Beautiful, beautiful. Sri, I'd like you to come up, please. Stand next to Scott. What I want you to do is turn towards Mum. Mum, come and put your hands on his head, please. Both hands? Both hands. Repeat after me. Yivarechecha. Yivarechecha. Adonai. V'yishmerecha. Yair. Adonai. Panav. Elecha. Vichuneka. Yisa. Adonai. Panav. Elecha. V'yasem. Lecha. Shalom. Put your hands down. That means, may the Lord bless you and keep you. May the Lord turn his countenance upon you and be gracious unto you. May the Lord turn his face upon you and grant you a life of perfect harmony and peace. Amen. Amen. And with that, you can return to your seats. Beautiful speech. We're going to now wrap up the service with the Kaddish Shalem, followed by the Alem. Kadavi Kadash Merabah Amen. Yamati Fachirute V'Yamlich Malchute B'Chayechon V'Yomechon V'Chayechon V'Yisrael Ba'agala U'Bizmane Karivim Ru Amen. Yehi Yishmei Rabban Barach Le'olam Yamayam. Yishmei Rabba Mevorach La'olam La'am Yamaya Yitbarach V'Yishtabach V'Yitbar V'Yitramam V'Yitnasei Yitadar V'Yitalev V'Yitalal Shemei Kudsha B'Richo La'ela Minka B'Chata V'Shurata Tush B'Chata V'Nechemata Tamiram B'Yama V'Imru Amen Titkabal Slotan V'Utan D'Chol Yisrael Kadam Avuhan Divishmaya V'Imru Amen Yehesh Lamarab Amin Shemaya V'Chayim Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'Imru Amen Yaseh Shalom Ben Rama V'Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'Imru Amen. Page 181. Aleinu L'shapeach Adon HaKol L'Teinu L'Yotzeh B'Reshit She'osamnu T'Goyim HaRatzot V'Le'osamnu K'mishpachot Adama She'lo Samech Elkeinu Kahem Ve'gohor Aleinu K'chol Ha'olam V'anachnu Korim U'mishtachavim U'modim
דעת ויום השבוע זה לבך כי אדם משמע כי לך תכרע כל בהרח תשבע כל השנה ונח יהיה בכל כי המלכות שלכם כעשו בזרעך אדוני ימלוך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד For those in mourning observing yard side, Monas Kaddish, page 183. Yit Gadal Vit Kadash Shemei V'alama Divarach Yirutei V'yamlich Malchutei V'chayechon V'yomechon V'chayei Dechol Beit Yisrael Ba'agala Uvizman Kariv V'maru Amen Yehei Shmei Rabba Mevarach Le'olam Amen Amaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yithalal shemei d'kudsha b'recho la'eyala minko birchata v'shirata tushbachata v'nechemata damiran b'yama v'meramim Yehei shlama rabba min shema v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'maru amen Ose shalom b'mrama v'hu yaseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'maru amen. Please be seated. Once again, a hearty mazel tov to Axel and his family. Beautiful moments for this morning, beautiful Torah reading, beautiful speech. And I would agree with Dad and with Mum that this is the beginning of a new phase in your life. I look forward to hearing great and wonderful things of you and about you. And hopefully you won't forget us here on Rosedale Avenue. Come around every so often. Services this evening are at 6 p.m. live streamed online. Tomorrow morning the same at 8:45 a.m. Services will conclude on page 187 with a psalm for Monday. Please do remember to, for those of you who are joining us online and everybody else, to check our website to see all the upcoming events this week. There's a lot going on, particularly with respect to, we have an upcoming concert in a few weeks. You might want to sign up for that. And other events that do require you to sign up, you need to check the website. In the meantime, I'm going to ask Gershon to lead us in the closing of the service on page 187, followed by the Kaddish on page 183. היום יום שני בשבת שבו היושבים בבית המקדש V'Eloheinu ha'Kodesh Yifeinu v'Mesos kol ha'aretz harsan yakes itzofan Kiryas Melech Rabbi. Ki ze Eloheinu l'amod hu yinhageinu amod. כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד הוא ינהגנו עמוד. Monas Kaddish Yiskadal v'Yiskadash Shemei Rabba v'Yalama Divarach Yirusei v'Yamlich Malchusei b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beis Yisrael b'agolo v'zman kariv v'meru amen. Yehei Shmei Rabba mevarach li'olam v'mei Yisbarach v'yishtabach v'yispa'ar v'yisramam v'yisnaseh v'yishadar v'yisale v'yisalal shemei d'kudsha b'recho le'eyala minko b'rchasa v'shirasa tushbachasa v'nechemasa damiran b'yama v'meramim Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim Aleinu v'yakol Yisrael v'maru amen. Oseh shalom imrama v'hu yaseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'maru amen. Mazel tov.
Good job. You finally made it. Good job, huh? You did a good job. Great. Okay, well, the Chazan's going to help you here to do the tefillin. Billy, what was going on with the thing? Intermittent. Oh, yeah? Oh. The main recording is fine. The what was that? It's only with Zoom. The main recording is fine. Yeah. Well, sets of tefillin are from the. This one's ours, Is it yours? Okay. This one is. Okay. So, just unravel that and we can move to the top here. Head, okay, pass that. Yeah. Yeah, that's them. The Chicago. Okay. All the best, guys. Do keep in touch, check in every so often. All the best. Your grandfather was a survivor? Yes, both my grandparents. Well, his great grandparents. He has a chalet with my shed. And you're a survivor, your grandparents too? No, my family and I were shooting through the Paris war back in the 80s. And Whoa. yeah. So how long do you think we'll be out there? Yes. I believe Utah and Lisa, they were children, right? Yeah. Yes, yes. We know them. Yeah. Well, they're friends in Yeah, they have another one in 2 weeks, right? I believe, yeah. Oh, okay, soon. Yeah. The videos. Is that going to be recorded? Yeah. Thank you. So there's if you go in the library down. Oh, I just touched it. No, because I have two users here. Look, it looks I could control both from here because you made me as a host. Yeah, okay, exactly. This should always be on. Of course. Like if you're turning this off, Yeah. it has to be invoked back on. Was it inadvertently turned on? No, this was green. Oh, you understand?
that. Right. Okay, so I don't know then what the issue was. Yeah. I think it's still on. Wait. Here, I turned it on. I turned it on so people can hear them. Yeah. But Huh. let's figure that out. Look, yes. I don't know where to start. Like, where do you start? It's, Hey, Axel. That's 30 years? Well, look inside, you'll see what it is. Daddy's been around what, 20 years? More than that. Daddy, 1991. Most of us are really funny. 25 years. Here, let's do Jordan. yeah, exactly. Tell Axel he was amazing. You want your candies back? Oh, really? Leave them here. Hi, buddy. Good.